자, 수업하러 가봅시다. 호그스미드를 잠깐만요. 오잉? 돈이 이미 사라졌다고? 이건 제가 연 거죠? 레벨리오를 뭔가 소리가 들렸는데? 응? 아, 저것도 에이씨, 갔다 올걸. 이것도 플룻가루겠죠? 응? 아니네? 안녕, 레노라. 뭘 보고 있어? 아니. Everyone thinks I'm utterly balmy. 응? Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. 이 그림을 전에 본 적이 If I 없다. know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. 이 엑셀 뭐가 있다고? 뒤에 뭔가 이상하게 날아다니네? 텅 빈 그림에서 뭔가 알아내는지. I did discover that casting lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. 이런 그림이 여기에 또 있나? Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. 몇 점 있다고? This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. 뭔지 모르겠는데 루모스를 일단 Do 써보죠. come and find me if you stumble on Lumos. something illuminating that solves it. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. 저런 곳을 본 적이 있나? Revelio. Lumos. 저렇게 약간 구석진 곳인데 이런데? 여기 아래인가? 웬 책장이 그렇게 날아다니냐? 맞출 수 없나? 웬 책장이. This looks like the location 이렇게 from the 생겼는데? painting. What could be so special about it? 어머, 잠깐만, 나비가 있는데? 역겨운 그레고리의 조각상. 역겨운 그레고리라는 중세 마법사의 조각상. 아부하는 듯한 미소를 띠고 있습니다. 이 마법사는 그레고리의 번지르르함 이라는 마법약을 발명했는데, 이 약을 받아서 마시면 약을 준 사람을 최고의 친구로 착각하게 됩니다. 아, 완전 아부 떠는 그런 사람이구나. Revelio. 이거. Lumos. 우와. Let's get you back to your frame, little moth. 가자. 여기에다 이렇게 갖다 주면 되는 건가? 들어가 임마. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. 필드 가이드. 레노라야, 이 멍청아, 내가 이겼다. 뭐가 있는데 방금 달랐는데. 어허. 중앙홀 분수. 마법 세계 생물들을 섬세하게 돌로 조각한 세이렌이 분수입니다. 분수 아랫부분에는 돌로 조각한 세이렌이 둘러싸고 있습니다. 이 밑에 있는 게 세이렌이고 위에 있는 거네. 아까 전에 저쪽에도 뭐가 많았는데. 볼 게 너무 많은데요? 이건 또 뭐야? 응? 응? 이것도 뭐가 있는 건가? 아이고. Revelio. 이건 아무것도 아니네. 이거 뭐야 도대체? 열려주세요. 설마 각각이 뭘 나타내나? 일단은 10인가? 다리 개수? 난감.
위험하네. 다리 개수 같기도 한데요. 아닌데 그러면 이게 맞나? 10일에 저 산양은 또리 2개인가? 아, 나 이거 뭐야? 모르겠다. 나중에 다시 올게요. 가자. I always feel quite safe. 응? 아, 레노라다. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? 단서를 쫓아가 봤어. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was 이걸 so 못 close to 풀다니. solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. 착하네. 좋은 친구야. I should have seen that. 불나방처럼. 이건 뭐지? 아무것도 아니네. 이거 너무 볼 게 많은데요? 큰일 났다. 자, 그러면 얘가 좀 더 가깝네요. 올라리? 뒤로 갑시다. 어두운 마법 방어법 수업에 참가해라. 엄마야. Revelio. 여기에도 뭐가 있나? 있다. 와이번 분수. 변신 수업 안뜰에 있는 분수는 맨 위에가 와이번을 닮은 모양으로 학생들이 모일 수 있는 편안한 장소입니다. 캐도건경에 의해 시작된 소문과는 다르게 이것은 분명히 자신도 모르게 활기를 넘치는 기사에 의해 살해된 Y의 와이번을 의미하는 게 아닙니다. 이게 뭔 소리요? Y의 와이번. 여기가 플루가루다. How nice to see you, my young friend. Revelio. 딸랑딸랑한다. 뭐야? 뭐를 줄줄 흘리고 있는데 이건 뭐지? 아, 그냥 그림이군요. 유령이다. 특별한 건 없네. 여기네요. 다 왔다. 이상한 눈알이 있는데요. 오. 그리핀도르랑 슬레데린이랑 싸운다. Is that all you've got? Levioso! 오. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black star. 학생보다 두개골이 더 중요하대. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. 오. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso. A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've 나대다가 learned as an 혼났어. unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. 작은 것부터. 레비오소가 쉬운 건가 봐요. 한 번에 합시다. 오케이.
Levioso. 왠지 모르게 윙가디움 레비오사 나와야 될 것 같은. 아, 레비오사네. Now, let's try something a little larger. 뭐요? Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Good. 엄마야. Now, well done. 죄송해요, 말 끊어서. 선생님. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. 아니, Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. 세바스찬 셀로. I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. 내가 꼭 이긴다. 저런 싸가지 없는 녀석은 이겨줘야 돼요. Levioso, this can't be your first. 뭐지? Let's just say I'm a quick. I do enjoy a lively duel. Protego. Stupid. 미안. 스토페파 있으면 안 되지 않았나? Levioso. All my students for this day. Try to anticipate 쟤 your 낙사했는데. opponent's move. 장외패. Not bad for a beginner. 뭐 임마? You give as good as you get. 이놈 말하는 뽐새 보세요. 아주 그냥 화나는데요? I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. 아싸! Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or 고블린들도 as 센가 ever more 보네. likely goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. 셀로! Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. 아니, 그런 애하고 Right, that's enough spectacle for one. I'd 뭡니까? hate to face Professor Hecat in a duel. 해키 교수님과 결투하고 싶지 않다네요? 애들한테 말 걸 수가 있네. 얘네들은 누구길래 말을 걸 수 있죠? Always thought Levioso was for first years. Not anymore. 누구한테 말 건 거죠? 저 그리핀도르 놈한테 말 건 건가요? You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way. Revelio. 뭔가 반짝반짝거리는데? 문 따고 들어갈 수 있나 본데요? 아! 아직 저의 레벨이 낮네요. 저 위에 뭐 있다. 헤브리디안 검은 해골. 어둠의 마법 방어법 교실에 매달아 놓은 거대한 용의 뼈입니다. 이 뼈는 동웨일즈에서 1878년 일어난 밀렵군 대공습에서 해켓 교수가 혼자 가장 큰 밀렵군 조직 중 하나를 타도하고 얻어낸 것이랍니다. 무서운 분이시네. 잘못 건드렸다가 어디 부러질 수도 있겠어요. 아 뭐야, 저 셀로우 녀석 절 기다려준 건가요? Nice work. 이놈이 발로 뭘 I 밟았는데. enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, 왜 by the way, 이렇게 착하죠? didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. 있다고 해보죠. I've dueled enough. Consider yourself. 뭐야, lucky 내 I 말투 왜 ain't 이래? Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, 비밀 결투. unsanctioned dueling organization. 재밌겠다. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you.
If you want to get the most out of your time at Hogwarts, 아, 그거 규칙에 you're going to 위배되는군요. need to break 나 the 점수 rules 깎이면 now 안 and then. 되는데. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower 칸 entrance. 브레틀비. If you're interested. 나쁜 녀석이 아니네요. 생각보다 착한데요? 엄마요. No, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. 그렇군. 일단 이거부터 가보죠. 길을 안내하거라. Revelio. I've always said that travel broadens the mind. 아니요, 여기로 가는 게 아닌데. 자, 달려 달려. 소리가 났다. 어디다냐? 왜 안 보이죠? Revelio. 왼쪽? 아, 모르겠다. 어디야? 뭐지? 소리는 들리는데 어딘지를 모르겠네요. 아, 몰라. 그 나중에 찾겠죠? 오, 저 위에도 있다. 이게 계속 빛났던 건가? Lumos. 저런 그림 본 적이 없는데. 주변에 있을 거거든요. 저렇게 푸르스름한 그림. Revelio. 아, 블루. What are you up to now? 뭐야. 소리 왜 저래? 고양이다. 뭐야, 미안하다고 누가 엄청. 뭐 무서워. 어? 그 그림은 어디 있는 거죠? 깜짝이야. Revelio. 자, 뭔가 성스러운 그림에 왕궁 같은 모양? Lumos. 이쪽도 딱 그렇게 생겼는데. 어디 보자. 한층 내려가 볼까요? 저런 독특한 통로. 와, 루모스 들고 이렇게 돌아다니니까 기분이 묘하다. 아, 저 그림 어디서 봤는데? Revelio. 상자다. 웬 상자? 엄마! 못 여는데요? 성소 같은 사진. 기억해놨다가 나중에 찾아봐야 될까요? 모르겠다. 어쩔 수 없지. 돌아갑시다. 여기를 들어가 봤나? 여기가 딱 밝은 게 있을지도 모르겠는데요. 여기는 아닌 것 같기도 하고.
Revelio. 아, 여기 제가 왔던 그 어둠 방어 교실의 문 앞이었군요. 와, 진짜 길치다. 어딘지 모르겠다. 큰 창문. 몰라이. 어머, 밖으로 나와줬네. Revelio. 오. 어디까지 가는 거지? 엄마야, 놀래라. 피브스. 저 유령 녀석이? Revelio. 찾았다. 나클란 랭키. 키가 크고 날씬한 마법사 나클란은 조각상으로 스스로를 꽤 자랑스러워하는 듯 보입니다. 뭐 때문인지는 아무도 모르지만요. 이건 뭐죠? 아가일샤이어의 지도. 스코틀랜드의 아가일샤이어 지역을 그린 지도입니다. 이 지역에는 헤브리디안 블랙용의 고향인 헤브리디스가 포함되어 있습니다. 이게 다인가? 얘가 근데 왜 전체 같은 거지? 응? 뭐 있나? Lumos. Levioso. 뭐죠? Revelio. 아무것도 없고 갑시다. Glad you could make it. Lucan's just over there. 엄마야, 너 언제 왔니? 이게 뭐지? 응? Lumos. Levioso. 어머. 아, 이런 것도 있네요. 아, 뭐야. 엄청 숨겨진 요소가 많잖아. Revelio. Can I help you? 이 조그만 애가? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. 뭐야, I 그리핀도르인데 왜 coordinate duels, 세바스찬이랑 cross wands, 친하네요? a dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. 오, 그거 반가운 이야기인데요. I'm flattered 착한 to hear 애게. that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is Ah. still standing in the end wins. 얘가 It's our 시합을 way of determining the school's 주선하는군요. greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. 상품 좋다. Interested? 네 클럽에 가입할래. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in cross ones, you could duel with a partner if you like. 아, The 파트너도. first time I'll pair you with Sebastian. 오. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? 좋습니다. 세바스찬과 함께 하죠. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. 이렇게 화났어. 레비오소와 제어 마법은 노란색 방어벽을 부술 수 있다. R3는 적을 조종하지 않고도 추적할 수 있고 할 수 있다. 오케이. Levioso. Expulso! Protego. Stupid one. 얘들 너무 약한데? Give 'em what for! Levioso. 뭔가 도둑빛? 뭔가 약간 불편하게 제가 싸우는 것 같은데요.
오, 잘하는데. 쭉. 승리했다. 제 이름 뭐다? 세바스찬. 왜 저래 쟤? 왜 저래? 저거 승리의 세레모니인가? Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. 응, 잘 가. 뭐야, 세바스찬 이 녀석 괜찮은 녀석인데요? Revelio. 오. 이건 뭐야? 와, 스타일리시한 교복 망토. 이건 또 뭐죠? 오픈 더 도어. 어머! Levioso. Lumos. 아, 들어가고 싶어요. Revelio. 모르겠다. 일단은 여기 그냥 들어가지네요. 아싸, 상자에 그리고 이게 왜 이런 식으로 깼다고 표시를 할 수 있군요. 이거 얻어서 어디다 쓰는 거지? 일단 됐고, 컬렉션도 있네요. 아니, 이거를 다 표시를 해준다고? 오. 이 페이지는 다 봤는데? 자, 그 다음에 굳이 장비를 바꿔야 될 필요가 있을까요? 능력치가 상승하나 설마? 아니네요. 안해. 뭐야, 공격력이 올라가는데요? 근데 이런 옷 입고 다니면 좀 그렇지 않나? 막 장비를 고정시켜주는 그런 건 없을까요? 좀 외견을 고정시켜주는? 있을 법한데, 이런 게임은? 뭐야, 옷을 갑자기 벗어버렸어. 엄마야! 안에 저런 옷을 입고 있었구나. 설정이 있으려나? 이런 데는 없을 것 같은데. 장비. 아하! 외형 변경하기를 이렇게 되네요. 이게 뭐람? 오! 아주 핫플레이스를 갈 땐 저걸 입어야겠다. 자, 그러면 퀘스트 다음 거를 깨러 가봅시다. 자, 가봅시다. 뭐하니? Just wait till I've grown a bit, then we'll see how. I feel sorry for your next opponent. 아, 저랑 싸웠던 방금 걔네들이군요. 근데 엄청 어리다, 말 목소리 들어보니까.
Revelio. 깜짝아. 낫을 들고 쫓아다니는. 아, 들어가고 싶다. 이걸 한 번씩 하고 다녀야지만 초반에 좀 익히기 좋겠죠? 하지만 전력 질주도 해야 된다. 달려! Revelio. 아, 이거 참. Lumos. 참 찾고 싶은데 말이죠. 위로 올라가네요, 이번에. 여긴데? Revelio. 여기 어딘가에 요렇게 딱 생겼는데? 어디 붙어 있는 거야? 남자 화장실인가? 여자 화장실인가? Revelio. 어디지? 아까 전에는 풍뎅이가, 그러니까 나방이 잘 보였는데. Lumos. 나방아, 어딨니? Revelio. 아니구나, 이 그림이 아니죠? 깜짝아, 왜 이 그림으로 착각했지? 이쪽에 있겠다. 아니네? 찾았다. Lumos. 가자. 분위기가 너무 저거랑 비슷해가지고 순간 착각했는데 어찌어찌 찾았어요? 나방. 생각보다 멀리 있네. 됐다. 나중에 챌린지 수령 보상 받고요. 자, 위로 쭉 올라가 봅시다. Revelio. 먹을 만한 거 있나? We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily. 스타트. Here, behind you. There is an open seat here. 오. Thank you. Hello, I am Nettie. So you 아, 얘가 are the new 네티구나. student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? 신나 Welcome to 보이는데. year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change 아니, and 색상 growth 변경이랑 charms? 성장 마법은 그냥 Anyone? 효과 자체가 다르지 않아요? Anyone? I am afraid it is too late to study now. 망했다. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? 난 신입생인데. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom.
Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. 무슨 소리지? 소환한다고요? 서몬인 건가? 아, 아시오구나. 가져오는 거. 이걸 소환이라 그러네. 오호. Accio. 오. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. 뭐야, 오나이 씨 그렇게 잘하시는 분이셨어? That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. 이분 굉장히 혼자서 신나시는 분인 것 같은데. 진짜 밖으로 나와버렸어. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? 뭐지 이게? So why don't we have our newest student start us off? 네? 뭔지 알려주시고 하셔야 되는데. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Very good. 50점! 안 돼, 그만! 잘했어. 안 돼! 무서워. Excellent control there. 오, 저 만점 나왔어요. 와. Very good. Points to Hufflepuff. 아싸. But there's certainly no sport in playing without some friendly 신성 competition. 경기요? Miss Onai, would 오나이? you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. 아, 이것도 실력을 이제 그래도 친절하게 해줘야겠죠? You are playing red. Clear? 오케이. Yes, sir. 선. Lady first. 아니 이거 너무한 거 아니요? 아니 너무하잖아요. 어쩔 수 없다. 이거 혹시 떨굴 수 있나요? 약간 나쁜 행동인가? 죽어! 아! 아쉽. 오케이 이렇게 하면 되네. 이거 무조건 후발주자가 좋은데요? 아 망했다. 나 망했다. Quite impressive. Let us see this. 나사이 실수 한번 하자. 아 친절하네 그래도. That is how it's done. 좋은 한번 해볼게요. 쭉 끌고 와서 이거 쳐버리는 거예요. 아! 아쉽다. 아 그냥 그거 해버릴라 했는데 쳐가지고 제 것만 남길라 했는데 너무 빨리 달려오네요. Let us
us make this a bit more 아니요, interesting, 그만해요. 아니, 그러면 이제 방해 공작이 좀 어려워지잖아. Well past interesting at this point. I'll say. 레이디 퍼스트. Enough chatter. Focus now. You will need it. This 안 round 돼. settles it all. Be sharp. 왜 이렇게 잘하는 거예요? There we go. 아! 미안해라. 실수. 다시. 다시. 아, 요령 익힐 수 있을 것 같은데. 언페어 플레이긴 한데요. 오케이. 오! 내 거 남겼다. 아니야, 0점이라고? 아니죠. 오케이. 뭘 봐줘. 내가 더 높아 점수 이젠. 이미 이겼는데요? 내가 50점을 그럼 이제 실력 삼아 보여주지. 아! Not to worry. 이겼다! 이겼다. Very good. 언페어 both of you. 플레이. Well done. 점수 안 주세요? 푸풀푸푸의 점수. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. 이미 능숙한 친구였네요. 이해해주는 사람이 있어서 기쁘다. That's good to hear. 그래도 It's a lot to take in all 승자의 at once. 여유 한번 To put it 보여줘야죠. lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. 와가두가 뭐죠? Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the 아, world. 마법 학교인데 So 호그와트보다 yes, 크군요. bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. 근데 왜 여기로 왔지? Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. 아, It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. 와가두에선 다른 This 마법. may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou 마법을 안 uses one. 쓴다고? 그 지팡이로? You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. 좀 더 I must 본능적인. admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. 아, 극적으로 보인대. It's nice to learn about another wizarding school. 마법을 Thank you for 어떻게 asking. 지팡이 없이 하지? I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. 바이바이. Of course, you can use Accio on humans, if you're so A inclined. word. 저는 If you 사람한테 won't 아시오를 쓴대. You'd be using it on clothing, to be precise, 아, Vestian. 저한테 말해 건 You 거. know it won't work on humans. You wanted to speak with me, Professor? I did.
I trust your first charms lesson lived up to expectations. 신입생이가 알고 Well, 있으셨군요. An outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense 아, that she is 원래 a 더 bit 강하군요. distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a 안 special 돼, 특별한 assignment 과제라니. that I am 나만 과제가 preparing for 많아. you. 왜 저만 항상 과제가 많죠? Revelio. 여기도 털 거 있을 텐데. 저긴 교수님 방인 것 같고. Hello there. You're the new student, aren't you? 이거 Levioso. 아닌가? Revelio. 뭐야 저거? 저거 Levioso. 아니요. Accio. 아! 필드 가이드 페이지 저렇게 잡는 거였군요. Revelio. 아, 이거 뭘까? I'm not telling 삼영. lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight! It's a bold attack! Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't get Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all 이게 detention. 숫자인 건가? And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're 이게 all in trouble with 일각수니까 Professor 1이고 5에 Black. 9? 그럼 이거는 뭐죠? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 이게 9 얘는 그럼 2? 뿌리 2개긴 한데 아까 걔가 얘가 뿌리 2개잖아요? 아니요 뿌리 2개인 이 친구가? 아닌가? 얘는 4발인데? 아니면 1, 2가 여기서부터 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10이라고 생각하면은 그렇게 생각하면 여기에 일각수가 있어야 되는데 모르겠다. 어떡하지? 이걸로 해볼까요? 어떻게 하지? 이게 뭔지가 궁금한데? 자, 뭐가 문제죠, 제가? 방금 모양이 바뀌지 않았어요? 이렇게 했더니 여기가 그게 안 됐군요. 자, 첫 번째부터 이거 해달 모양인 거 해달 모양 아니고 염소 아니고 부엉이 같은 거 아니고 저 셀러맨더 같은 거? 거미 같은 거? 아니 뭐야 이거 도대체. 합산해서 5일 것 같은데요. 아니면 일각수가 2라고 치면 6이면 1, 2, 3, 4, 5, 6 저 꽃게
이거고, 근데 여기엔 일격수가 없는데. 미치겠네. 모르겠는데요? 아, 이거 시리즈인 것 같은데 나중에 좀 생각해봐야 될 것 같습니다. 일단 그럼 다음 퀘스트는 위즐리 교수님 만나기. 위즐리 교수님, 위즐리 교수님의 위치는 오케이, 절로 가야 되는군요. Revelio. 페이지 날아다니면 이제는 다 잡아야겠어요. 달려 달려. 왜 자꾸만 띵띵거리지? 눈에 보이는 거 하나씩 처리하다 보면 나중 가서는 뭐 완벽해지, 그 소리 안 나겠죠? 이상하다. 아까까지만 해도 종이 페이지가 되게 많이 보였는데 갑자기 안 보이네요. 어거레이 해골. 어거레이라고 불리는 아일랜드 불사조의 뼈. 수줍음이 많은 어거레이는 비가 오는 때를 미리 알려줄 수 있으며 예전에는 구슬프게 울면 죽음을 예견하는 거라고 여겨지기도 했다. 무서워. 뭐야 이거. 무섭게 생겼어. 뭔가 바람 소리 같은 게 들리는데 여기서? 뭔지 모르겠네. 오, 안개투성이. Revelio. 저 플루가루는 했을 거고요. 변신교실. 아이고, 플루가루를. 뭐야? 위즐리 교수님. 도비다. What about the room, Professor? 디크. I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you told. 걸렸다. Isn't there? 피그 교수님한테 넘겨버릴까? 아, 이거 어떡하지? 위즐리 교수님 그래도 착하실 것 같은데. 하루니까, 첫 번째 날이니까. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. 로넨 교수님께서도 언급하셨죠? Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. 잡일이면 화날 겁니다. Regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you 올리밴더 씨가 왜 호그스미드에 있죠? You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior.
마법약 상자. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. 마법서. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe 사물을 of 구현할 때 sorts 쓰는 used when 레시피? conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. 어디가 올리본드가 왜 여기 There's an 있어요? Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. 준비됐어. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time 아니 with 오늘 them. 하루 처음 만났는데요? 우리 함께 싸운 동료와 함께 갈게요. 세바스찬 가자. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. 버터 맥주? Revelio. 여기서도 퀘스트 할 건 해야죠. 맞다, 이거 먹어도 되는 건가? 교수님, 제가 돈이 없어가지고 좀 꺼내갈게요. 아니, 돈은 그럼 진짜 누가 지원해주죠? 엄마야. 교수님. My favorite room in the school is the library. Ah, there you are. 뭐 하세요? You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful Ah, one at that. Reparo. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary 다들 tasks 친절하시네요, to hone your 교수님들이. magic. 애가 막 못 따라오는 걸 다 잡아주네. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. 그러니까 잡일을 제가 하고 마법을 배우는 건가요? Why must I first complete tasks 나도 to learn 궁금하다. 야, 잡일이냐 Reparo? 이거? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. 네, I'll start on the task right away, 배우긴 Professor. 배워야죠. 자, 그러면 됐고, 그럼 그 쓰리 브룸스틱스가 있는 그 호그스미드 가기 전에 퀘스트부터 완료를 미리 합시다. 컬렉션은 내버려 두고. 오케이, 갑시다. 가보자고. 아니, 어디 갔어? 저 책자. This is the right area. I wonder where to find it. Got it. 커밍. 이거 그거였잖아요. 레비오소. 좋구만. Revelio. 응? 선생님, 하루 종일 저기서 마법 지팡이 휘두르고 계신 건가? A flying page must be around here somewhere. 여기 있다. Accio. 여기 있었는데? 얼라리?
아오. 얘 어디 갔죠? 찾아. 오케이. 근데 퀘스트가 하나 더 있지 않았어요? 과제가 있고 관계 사이드 완료된 거. 교수님께 돌아가죠. 아주 쉬운 퀘스트를 저에게 내주셨네요. 은행 교수님? I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your 오, 한 wand 바퀴 도네. is a conduit of your magic. 네. 아, 무서워. 겁나 쫓아온다. 우후. 레파로 얻었어요. 조각난 물체나 구체 조각을 That's 복구한다. it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. 시연을. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. 아, 차인 사람이 빡쳐가지고. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Revelio. 보상이라도 주세요. Reparo. 보상은 없는 거냐고? 뭐 어쨌든 그럼 다음 퀘스트. 자, 세바스찬 셀로우를 만나러 갑시다. 응? 왜 절로 안내를 하지? Revelio. 이제 여긴 빛나는 거 없어요? It's a relief to finally have an answer as 아, to why 이렇게 that 삥삥 portrait was 도네요. empty. 뭐야, 저 사람 머리 위에 뭐가 떠다니네? 뭐야, 한 명이 노래 불렀는데? 이거는 왠지 뭐가 응? 레파로 있을 법한데 보이질 않네요. 아, 또 저거야. 아닌가? Well, fancy meeting you here. 잠겨있네요. 뭐야, 얘구나. 안녕, 세바스찬아. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray 그래, into the 친절하네요, village? 얘. It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very 착해. best of guides then. 애가 너무 Hogsmeade's a charming 착한데? little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? 예스. 오. Revelio. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. 계속 기다리면서 가주네요. My older brothers were all sorted into Ravenclaw.
가자. 돌돌돌돌 뛰어서. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything. 어? 네 given my 징계 기록? detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. 뭔 짓을 하고 다니는 거야 이놈아. 역시 슬레데린인 건가? Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. 네, 뽑기 잘했네요. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. 왜 사서 선생님한테 혼나지? So how did you manage to get on the 아, 다 물어봐주네. 다 착하다. Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look 풀잠자리. at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. 먹었다. 오. 굿. 알려줘서 고마워. 셀러리야. 아닌데? 제 이름 뭐죠? 아, 세바스찬. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. 어디요? What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. 미안, 나 못 봤어. 좀 다시 알려줘. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named. To the left is the Forbidden Forest. Out of 왼쪽은 bounds to all 금지된 students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. 좋아요. Have you had much of a chance 뭐가 to explore the 뛰어다니는데? castle? A little. 아하. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. 아, 아직도. 엄마야. Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? 아, 비밀들 You 또 still 가지고 haven't 있네. told me how you became so good at dueling. 절친이 되기 위해선 언젠가 말해줘야 될지도 모르겠네. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. 세스트랄이요. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. 저 세스트랄이 Most 아마 notably that dragon attack. 죽음을 본 Hopefully the 사람들만 rest of 눈에 your 보일 year isn't as 거거든요. eventful. 얘도 그럼 죽음을 봤다는 거네요. 이 셀러리 이런 셀러리하고 이게 붙여버리겠는데 이 세바스찬도요. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. 아, 여기 계신다. 문 교수님. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes 접시처럼 big 크네. as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and 데미가이즈? terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. 교수님. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. 학생을 I've 이렇게 never 위험한 데 seen Mr. 보내주잖아. Moon in such a state. 그건 뭐지? 어허. 광석도 캘 수 있네요? Mr. Moon 월장석? is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a 앤. caretaker. 쌍둥이 남매. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. 아, 여기가 호그스미드구나. Honestly, 그냥 if one could bottle the magic of this 마법을 place, 병에 담아 팔면 I don't know 좋겠대. if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame.
자, 그럼 호그스미드까지 도착했는데, 자, 그럼 한번 천천히 돌아보도록 하죠. 호그스미드도.